കോഡ്ലെസ് വേണമെന്നോ? കോഡ്ലെസ് തരാം. ചെക്ക് ചെക്ക് ചെക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും നമ്മളൊരു ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിലല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലല്ല, നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസാണ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യായാമമില്ലായ്മ, നമ്മളുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ രീതികൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രമേഹ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും അതുപോലെ തന്നെ പരിചരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും എന്നൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രമേഹം നമുക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു രോഗം വരാതെ തടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടണം. ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു പടി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഡയബറ്റിക് ടൈപ്പ് 1 ഷുഗർ വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഷുഗറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഒരു മാറ്റി നിർത്താൻ തന്നെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ Dr.S രേഖ, നമ്മുടെ റെറ്റിന സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സർജനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും. ഇതിനുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. കാരണം ഇത് നമുക്കിനി വരാതെ തടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമായിട്ട് മാറും. താങ്ക് യു. Good morning, everyone. Namaskaram. I am Dr. Rekha, the senior vitreoretinal surgeon here, seeing all the diabetic patients. How many of you are diabetic here? Can you raise your hands? Only 2 of you, 3. 4. So I'll be talking about diabetes and eye today. Before going that, today is a World Diabetes Day. It was created in 1991 by World Diabetic Foundation and World Health Organization on invention of insulin. This is mainly done to create awareness about diabetes and the type of complications associated with diabetes. The main goal or the theme for this year is access to diabetic care. That is, each and every person in the world should know about this diabetic care and he has to have an access to it. So what we do is we conduct the camps and try to reach each and every diabetic patient in the world. So once we know about diabetes, we should know how the eye functions. This is the eye. Once you section it,
you can see the parts of the eye clearly. The front portion, it literally acts as a camera. The front portion is cornea, which gives the highest lens power. Next will be the aperture, which is called as the pupil. Then the clear part, which is called as the lens. So this acts as a second lens. Then there is a clear fluid in the center called as the vitreous. And this is retina, which acts as a film of a camera. And this is the optic nerve, which takes all the fibers of this retina towards the brain. So once the rays enter through the cornea, pupil, lens, and the center portion, they focus over the retina. This acts as a film. This retina has two parts. One is the center portion, which is called as macula. This has maximum cones and it gives us a fine pinpoint vision. Whereas the side part of the retina is called as peripheral retina, which gives the side vision or the peripheral vision to us. The fibers which cross through this will go through the optic nerve, and the light sense is converted to the signals and they are sent to the brain. So we can see the image clearly. So once we know about the function of eye, how diabetes affect the eye. So once you have these, when there is an acute hyperglycemia, like your blood sugar levels are increased, sudden increase is there, then the eye becomes slightly larger. So what happens? The rays which are entering will not fall over the retina. They are little bit in front. So we do require glasses. But the most important thing here is, once the hyperglycemia reduces, that is your blood sugars under control or slightly hypoglycemia, then again the power changes. So I do advise you all to go ahead with the glasses once your blood sugar levels are under control. Next is the cataract. You could see that the lens was clear before and the rays were focused. Now it's opaque, so the rays cannot pass. You'll be having a blurred vision or a shady vision. How can we treat it? We can treat it with a cataract surgery. A small incision is made in the front of the eye. A small portion of the covering of the lens is taken off. And then the lens is emulsified with phacoemulsification technique, and it is vacuumed out. Once it is vacuumed off, a clear intraocular lens, foldable one, is inserted into this capsular bag as a support. Once this media is clear, then the rays fall over the retina and gives a good vision. Next, coming to the retina part, the early stages, there will be sorry for the disturbance. I think so it's working now. So the cataract part can be treated with phacoemulsification and you can have a clear vision. The cataract in diabetic is more common and it occurs more early because of the deposition of a product called as sorbitol. So the cataract occurs very early in case of diabetics. Coming to the retina part, the early diabetic changes are, once the blood sugar is increased in the vessel wall becomes weakened and there is a outpouching. They are called as the microaneurysms. Then they start bleeding. These damaged vessels will leak. They will leak either the blood or the fluid, and it collects in the center portion of
Early stages are where the blood sugar level increases, then the vessel wall gets weakened, and there will be a small outpouching which can lead to microaneurysms. These start leaking in the center portion of the macula. It's called as macular edema. And once the blood supply is reduced, new blood vessels try to come up. The factor called VEGF will increase in the vitreous cavity. And once these new vessels are formed, they are like the newborn babies. The vessel wall is weak. So once your blood sugar levels increases, it will just gush the blood into the vitreous cavity, which is known as the vitreous hemorrhage. Later on, it may lead to retinal detachment. Once there is a retinal detachment, still it is not treated, these new blood vessels will enter into the front portion of the eye, leading to blockage of the fluid circulation here. And this leads to increase in the pressure in the eyeball, which will affect the optic nerve. So this is the glaucoma secondary to diabetes. Why are we trying to understand about the eye and diabetes or retinopathy, which is more common in diabetic patients? Because the burden of diabetic retinopathy, that is the sight threatening your vision, the sight threatening retinopathy is more in case of diabetics. So it's more common in the working population, that is in the mid-age, 40s to 60s, where all people are going and working. So it will surely affect on the economy of country also. So what are the risk factors which can lead to diabetic retinopathy in case of diabetics? If the duration is more than 15 years, it leads to 6.5 times more risk than the normal person. Or if diabetes occurs at younger age, that is less than 40 years, again, the sight-threatening diabetic retinopathy is more. The third thing is a subnormal control of your diabetes. If your hemoglobin, HbA1c, that is the glycosylated hemoglobin, is more than 7, you have a minimal risk. But if it is more than 8, it literally doubles the risk of diabetic retinopathy. Next is the nephropathy. In early nephropathy, it is just 2 times. But if it is advanced in nephropathy, then it is more than 4 times risk of developing diabetic retinopathy, which is sight-threatening. The other risk factor is the central obesity. Because of the change of this lifestyle, you just go to Pizza Hut, eat pizza, eat all oily stuff, and finally you land up in central obesity and abnormal style of eating food. So that is associated with 2 times risk in diabetic retinopathy. And also once you take all these abnormal foods, you don't take any fruits, vegetables or any other things which is rich in fiber. So it is shown that the person who eats a less fiber diet has a high risk of developing diabetic retinopathy. Then third, the final one is anemia. First of all, the blood supply to the retina is less in case of diabetic because it's a vascular disease, it's blocking the vessels. Even the blood supply is again reduced with anemia, where your blood cells are completely reduced. So it has a higher risk of developing diabetic retinopathy and the progression of it. So when you should get screened? In case of type 1 diabetes, that is insulin resistant, or in case of less than 40 years, you have to screen it 5 years after the day of diagnosis and from there onwards yearly. If you have a type 2 diabetes, that is which is more common now, then you have to start the screening from the day when you are diagnosed as diabetic and then yearly. And if you have symptoms of eye like floaters or any other conditions, then you have to meet the retinal doctor immediately. So nowadays they try to control the diabetes very fast in the early stages. So in such cases also, because of the sudden reduction of the sugars, there is a need of regular checkups because
the chance of developing diabetic retinopathy is more. If a pregnant woman is there, she has to consult the ophthalmologist before being pregnant, and then first trimester, that is the first 3 months, she should have an eye checkup, and then 3 months onwards. So what is this diabetic retinopathy screening? Once you come into the hospital, you have to register your name, and then we check the intraocular pressure, the eye pressure, with screening method which is called as non-contact tonometry. So here we check the intraocular pressures. As I have shown you in the video, it will lead to increase in the pressure. So it's mandatory that we have to check the intraocular pressures once the patient enters the hospital. Once it is recorded as normal or abnormal, then the optometrist will check the vision, the visual acuity, mainly for distance, near, and the color vision. So if it is normal, nothing to be done. If it is abnormal, then they'll try to change it by giving the glasses. If not possible, then we have to see that there are some diabetic changes. So once the vision is recorded, we have to put drops in the eye, dilate the center portion. I told you about the aperture in the front center. That has to dilate. It will act as a door. Once we put the drops, it opens up so that the retinal doctor can see the retina clearly. Once it's dilated, we can see the lens status. Is there any cataract or it's a clear lens? Then see the optic nerve, then the macula, and the side part of the retina if there is any abnormality. So once it is dilated, your vision will be blurred for 6 hours. So whenever you are coming for a diabetic screening or a checkup, better come along with some attenders so that no need to drive back because your vision will be blurred. Once it is dilated, you'll enter into the doctor's clinic where the dilated fundus examination will be conducted in 2 forms. One is by slit lamp examination, wherein the doctor can grade the amount of cataract. Then uses a lens which magnifies and shows the retina, center part, the macula, to grade the diabetic retinopathy. The other method is the indirect ophthalmoscopy, where we can see the side part of the retina clearly. We will screen 360 degree of retina by indirect ophthalmoscopy. Once it is seen, we grade diabetic retinopathy, which I had already explained you as a mild, that is a small outpouchings, which are called as microaneurysms. Then once they leak, they form as hemorrhages in the retina, which is a moderate. And if they are multiple one, it leads to severe non-proliferative diabetic retinopathy. Once the blood supply is reduced, then new blood vessels will form, leading to proliferative diabetic retinopathy. The center portion of the retina, which we discussed about the macular edema, is mainly to see whether the center portion is involved or no. Here, the center portion is not involved, and here the center portion is involved. Once the center portion is involved, your near vision will get affected. So this is the condition where you have to go ahead with the treatment. So once this is done, how will the doctors see whether how much amount of edema and all is present? In such cases, we do a test called as OCT. Most of the retina patients will be knowing about OCT. It's optical coherence tomography. So in this, the patient is made to keep the chin over the chin rest and look into a green cross inside. Once it is focused, we can see the amount of swelling in the center part of the retina. So again, we'll see whether it's involving the center or it's not involving, it's on the side. So we can treat with medications or the drops. If it's involving in the center, then we have to plan injections. But if this is along with the lift, then we have to go ahead with the surgery. So the next investigation which can be advised is the fundus fluorescence angiography.
It is decided by the doctor whether the patient has to go for this or no. So in this case, we inject the dye into the vein of an arm that enters to the vessels of the retina. This dye has to cross and get excreted through kidneys. So before doing this test, we do blood glucose, blood urea, serum creatinine, so that your kidneys are good enough to excrete this dye. Once the dye is injected, we take a series of photos to see whether there are any leakages. These are the new blood vessels. I told you, these are very fragile and they leak when the dye enters into them. And to see whether the center portion blood supply is good or no. It's very less over here. See, these are the vessels which can be clearly seen, and here there are no blood vessels. So this will have a poor prognosis, or the vision improvement after treatment also will be very less. So how do we manage it? It can be managed by lasers or injection or by surgery. So an anesthetic drop is applied to the eye. A lens is placed over the cornea and the laser shots are given on the side of the retina. The other method is an indirect laser ophthalmoscopy, wherein we can give the laser treatment to the side part of the retina. Here we do this laser in 3 settings. One, we do inferiorly, because if there is any bleed, we can't cover up this area. The second one is the nasal and the superior. The third one will be temporal. So this supply and vision is maintained. If there is a swelling in the center, which is called as diabetic macular edema, in such cases, there is an increased level of VEGF and there is an inflammation. In such conditions, we can treat it with intravitreal injections, mainly the intravitreal anti-VEGFs and the steroids. So the patient is taken into the OT and the injection is given inside the eye. Once the media is not clear, there is a full bleed into the eye. The retinal doctor cannot see the retina clearly. In such cases, we do a scan called as B scan or the ultrasound, which mainly shows us the status of retina, whether it is attached or detached. In this case, it is attached. And here it shows there is a bleed in between the retina and the gel, and there is a slight amount of lift. So that pull is leading to slight amount of detachment of the retina. This detachment is called as tractional retinal detachment. In such cases, injections or laser doesn't work. So we have to go ahead with surgery. The surgery name is vitrectomy. That is, we have to take off the gel where the bleed has occurred. In this, we enter into the eye by 3 openings, small openings. This is a 25 gauge thing. One is for the light, one is for the cutter, and one side there is a fluid which enters into the eye to maintain the shape. So the bleed is cut with a vitrectomy cutter. This all is the vitreous gel. We have to clear out that gel first. Then the bleed is sucked off. Once this is cleared, the membranes which can cause pull over the retina are slightly trimmed. Then the laser can be done. Once the laser is done, if there is any pull over the retina and all, the doctor will put a tamponading agent that will support the retina. It could be either gas or the oil. So we know that the diabetic retinopathy in the early stages is preventable. And in the later stages, it can be treated either with laser, intravitreal injections, or through surgery. It's your turn now. Do you want to see it clearly, or you want to see it blurred or completely black? So if you're a diabetic,
and you have symptoms like the floaters, a small mosquito type or some feathers type moving in front of the eye, or if you have any flashes of light and minnal madri theriyona, immediately report panno. Illa full shadow madri vandide, sudden loss of vision irukena, immediately retina doctor kitte kaamikano. So it can be prevented. How can you prevent it? Mainly by maintaining a healthy eating and a physical activity. Make it as your routine. Here I like to call one patient who was operated 4 days back for diabetic retinopathy, vitreous hemorrhage and tractional retinal detachment. He is operated 4 days. His vision was just counting finger 1 meter. But today is the 4th post-operative day and his vision has improved to 618. That is 4 lines improvement is there. So he has got a good vision. He is missing over here. Sorry. Any questions? Very few diabetics are here. Good morning all. ഡയബറ്റിക് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രിനിറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത്. ഇതിൽ എത്ര പേര് ഡയബറ്റിക് ആണ്? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ണ് റെഗുലറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എത്ര വർഷമായി അച്ഛന് ഡയബറ്റിക്? 10 വർഷത്തിലധികമായി. സാറ് 10 വർഷം. സാറിന് 30 വർഷം. ഇതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ണ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം. അതിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 10 വർഷം ഡയബറ്റിസ് ആയ പേഷ്യൻസിന് ഈ കിഡ്നിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ റീനൽ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ കയറുമല്ലോ. അതുപോലെ ഈ കണ്ണിലെ രക്തക്കുഴൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലാണ്. ഈ രക്തക്കുഴലിന് ഡാമേജസ് വരുന്ന കാരണം അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പോകുമ്പം പുറത്തേക്ക് വരില്ലല്ലോ ബ്ലഡ്. ഒരു ട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അത് പുറത്തേക്ക് വെള്ളം വരുള്ളൂ. അതുപോലെ ലീക്സാണ് ഈ ഡയബറ്റിസ് കാരണം കണ്ണിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ വരുന്നത്. ഈ ലീക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഇതിലൂടെ പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിലൂടെ പോകുന്ന ബ്ലഡ് കുറച്ചായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഈ ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ ഓക്സിജൻ, ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫർദർ ഡാമേജസ് വരിക. എനി ഡയബറ്റിക് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൽ ഷുഗർ ബാധിക്കപ്പെടും. അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം അച്ഛൻ 30 വർഷമായി. ഈ 30 വർഷം ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അച്ഛൻ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് എന്ത് വന്നിട്ടാണ് കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത്? ബ്ലഡ് കണ്ണിലിറങ്ങി. എക്സാക്ട്ലി ഈ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി ബ്ലഡ് കണ്ണിലിറങ്ങി. ഈ ബ്ലഡ് കണ്ണിലിറങ്ങിയപ്പം കാഴ്ച കുറഞ്ഞത് കാരണമാണ് അച്ഛൻ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് അവർ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡാമേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എനി ഡയബറ്റിക് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ 10 ഇയേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ യങ് ഏജിലാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യണം. കാരണം കണ്ണിൽ കാഴ്ച കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഓൾറെഡി ഡാമേജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഡം ഒരു വലിയ ലെക്ചറെല്ലാം എടുത്തു തന്നു. രക്തക്കുഴലുകൾ ഈ സെൻട്രൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഡാമേജസ് വരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിഷൻ കുറയുക. ചുറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് ഡാമേജ് ഒന്നും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് കണ്ണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, ഷുഗറിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
റിക്കവറി, അതായത് ആദ്യം തന്നെ ആ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ലേസർ ചെയ്യേ അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയാൽ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ, ഈ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ലേസർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ലേസർ ചെയ്ത് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരില്ല. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഷുഗർ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ 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 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോളോ അപ്പ് ചെക്കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഞരമ്പിൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോള്, അതേപോലെ BP ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുഴലിലൂടെ ബ്ലഡ് പോവുകയാണ്. ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലാണ് കണ്ണിലെ ബ്ലഡ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് BP ഉള്ള ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഡാമേജ് ഉള്ള ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഫോഴ്സിൽ വിട്ടാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം എന്തായി? കൂടുതലായി. ആ ലീക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം കൂടുതലായി. അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ BP കൺട്രോൾഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയബറ്റിക് ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡാമേജസ് വരും. പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ബ്ലഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടും. ആ തിക്നെസ് കൂടുമ്പം എഗെയിൻ ഡാമേജസ്, ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ തന്നെ കുറയും. അത് കാരണം ഡാമേജസ് വരും. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് മാത്രമല്ല ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്താ പ്രോബ്ലം വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് വരുന്ന കാണാം, മിക്കവാറും അവർ ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അവർ വരിക എന്താ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കണ്ണട ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, കാഴ്ച മങ്ങുന്ന പോലെയുണ്ട്, കണ്ണട ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മാസം മുമ്പ് കണ്ണട മാറ്റിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം മാറ്റേണ്ടി വന്നു. അതെന്തുകൊണ്ട് വരണു? അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ലെവലിൽ ഷുഗർ കൂടുമ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് ഉണ്ട്. ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് പോലെയാണ്. ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൽ പൂപ്പൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇതിൽ ലെൻസിൽ കാറ്ററാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാഴ്ച കുറയും. ഈ ലെൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ട്, സോർബിട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിനെന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ സോർബിട്രോളും കൂടും. അതായത് ലെൻസിൻ്റെ അകത്തെ സോർബിട്രോളും കൂടും. ഈ ലെൻസിൻ്റെ അകത്തെ ഷുഗർ കൂടുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് അത് ഫ്ലൂയിഡ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ലെൻസ് വികസിക്കും. ലെൻസ് വികസിക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസിങ് മാറി. ഈ ഫോക്കസിങ് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിഷൻ പഴയ കണ്ണട വെച്ചിട്ടും ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കണ്ണട മാറിപ്പോയതാ, പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു. മിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കില്ല, നേരെ പോയിട്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് മാറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായി. പക്ഷേ ഷുഗർ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ സോർബിറ്റോളിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ഈ വെള്ളം അകത്ത് കയറിയ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവും, പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്കാവും. അപ്പോൾ വിഷൻ പിന്നെയും ഈ കണ്ണട വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും. അങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ പേഷ്യൻസിന് കാറ്ററാക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ കാറ്ററാക്ട് വരാം. പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കയറാൻ, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഗ്ലോക്കോമ, കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കയറുന്ന അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇതിനേക്കാളും സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ ഷുഗർ വരാം, ഷുഗർ കാരണം കണ്ണിലെ പ്രഷർ വരാം, കാറ്ററാക്ട് വരാം, റെറ്റിനോപ്പതി വരാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാഴ്ച കുറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എന്തായാലും കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. BP മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന് എത്ര കണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. BP കാരണവും കണ്ണിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അസുഖമുണ്ട്. അതും രക്തക്കുഴലുകളിനെ ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആയ പേഷ്യൻ്റ്, BP ഉള്ള പേഷ്യൻസിനും കണ്ണിൽ റെറ്റിനയ്ക്ക് ബാധിപ്പ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ BP ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കണ്ണിൽ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിന് ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ 40 ഇയേഴ്സ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഐ ചെക്കപ്പ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ.
ഇവർ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടാണ്. ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലതും ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തോളൂ. എൻ്റെ വൈഫിന് BP, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം മറ്റേ കണ്ണിന് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഈ കാറ്ററാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. 2 കണ്ണിനും കാറ്ററാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും കണ്ണിന് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സ്കാൻ ചെയ്തതിൽ റെറ്റീനയിൽ ചില സ്പോട്ടുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫർദർ ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടി റെറ്റീന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഈ സാറ് രേഖ സാറിന് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ PK ദാസിൽ കണ്ണ് ഒക്കെ നോക്കലൊക്കെ PK ദാസിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെറ്റർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ആദ്യം തോട്ടക്കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കെയർ സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ വേണം പറഞ്ഞു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 5 ദിവസമൊന്നും പറ്റില്ല, ഒരു 3-4 ദിവസം മാക്സിമം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് തരുന്നുണ്ട്. അത് 4 ദിവസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഞാൻ പറയണത്, എനിക്ക് 4 ദിവസത്തിലേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറുടെ അതേ ഹോസ്പിറ്റലാണ് PK ദാസ്. അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മറ്റേ ഡോക്ടറെ കണ്ടു. ഒരു ഡാവിഡ് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താ ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്, കണ്ണ് ഇങ്ങനെ മങ്ങുകയാണ്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ റെറ്റിനയിൽ ചെറിയ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. BP ഉണ്ട്, ഷുഗർ ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ. അതിനച്ചാ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ കേസസിനും സർജറി വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പം സർജറി ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ എന്ത് മരുന്ന് ഒഴിച്ചാലും വച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞരമ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം കൃഷ്ണമണി, ലെൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിൽ എത്തണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, മരുന്നിന് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് തരും. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ടി വരും. സാറിൻ്റെ രേഖ മാഡത്തിൻ്റെ അറിഞ്ഞിട്ട് മതി. ശരി 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 അച്ഛാ. Madam, I am diabetic hypertension. In 1983, while I was 32 years old, I felt some vision change in my left. I consulted your honorable father, Rajagopal Nair sir, and he located detachment. Then he directed me to Shankar Nethralaya, Chennai. But I didn't go there. I went to Little Flower Hospital, Angamali, and they did the detachment surgery in this eye. Then every 6 months I used to go there. Then 1988 again it recurred. So I went to Shankar Nethralaya and did the retinal detachment surgery there. Then no problem for 15 to 16 years. 2005 I again felt some disturbance in my right eye. Then I came over here and you directed me to Aravind Hospital, Madurai. Then they did the surgery and I was doing frequent checkups there. Then in 2007 they did cataract surgery in my both eyes, and then they did a laser in my eye. Then no problem at all. So why it recurs? That's my question. അത് എന്ത് കോസ് കൊണ്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ളതുണ്ട് അച്ഛാ. സി ഫോർ വാട്ട് റീസൺ യു ഗോട്ട് ദ റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. റെറ്റിന ചിലപ്പം റെറ്റിനയിൽ നിറയെ വീക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. വീക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് റിക്കവറായി സർജറി ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വീക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു റെറ്റിന വളരെ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ
ഒരു റീസണും ഇല്ലാണ്ടും ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ, അതും ഹൈ പവറൊക്കെ ഗ്ലാസ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം. അത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണ്, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ്. Then in 2000, March 5th, last March 5th, I consulted madam here. And you took a scanning of both eyes and took my fundus photo and you told no problem. Okay. But the vision has come down. I went to Madurai only in 2019 October. After that Corona, I didn't go there. Now I am going to Madurai for a tour and I am going there. But why this 6, then my eye vision was 6/6. But madam tested me and found out that it was 6/80. So why it decreased, I don't know. അല്ല, അത് സോറി, എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി കാറ്ററാക്ട് ചെയ്ത പേഷ്യൻസിന് ലെൻസിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പാട പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടും വിഷൻ കുറയാം. പക്ഷേ ആ വിഷൻ കുറയുന്ന, ഇപ്പം അച്ഛനിപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിൽ ലേസർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് കോഷ്യസ് ആയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. ആവശ്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈവൺ ആ ലേസർ ചെയ്യുന്ന ടർബുലൻസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ടേ അതിനുള്ള അഡ്വൈസ് തരുള്ളൂ. ഓക്കെ. Might be a membrane formation or the new blood vessels can form a membrane over the retina. That we have to check up. ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ അച്ഛാ? ഓക്കെ. ഐ ഹോപ്പ് ഇതൊരു ഇതിൽ നിന്നൊരു 10-20% ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് കം ഫോർ എ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഇതൊരു വേദിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത്, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ മുതൽ ഡയബറ്റിക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ ഡയബറ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു വേദി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപകാരപ്പെടുത്തുക. സംശയങ്ങൾ? സംശയങ്ങളില്ല? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു വേദിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു വേദി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രേഖ മാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മൃദുല സുനിൽ, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും ട്രിനിറ്റി ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.